Hi guys, bonjour tout le monde. So I just finished my last class and I'm gonna try and turn some volume off. Okay, so just finished my last class, really didn't have time to prep anything. I thought I could show you, so my airless mister that I showed you the other day, we got a few colors in. So I thought I would show you the colors that came in. I'll remind you what it is, and I also just looked at it on black as well. Donc bonjour tout le monde. J'ai fait mes cours aujourd'hui. J'ai pas eu la chance de complètement finir, mais il y a juste quelques produits qui sont venus en stock. Puis aussi, je pense qu'on va visiter les encres de Pink Fresh parce que je t'ai montré l'autre jour, mais je n'ai pas montré les couleurs. So I did show them to you. Rumjadi. I like that, Maryse. So I'm going to go through the colors with you, but I don't have much else planned. I did want to talk to you about the airless mister because we had talked about that. I mean, you know me, I could pull out watercolors and play all afternoon, but I think I've probably exhausted you guys with watercolors. But I did want to show you. So that is the airless mister on black, and that is an opal color, okay? Donc ça, c'est la couleur que je t'ai montré l'autre jour qui s'appelle Pearlescent Rose Pearl. So it's very pretty on the black, as you can see. It shows up on the black. It's subtle, and it really comes out in a nice mist. So I like that. So there's a few little things I could do. I've taken my glass mat away from here, and I feel like I'm missing something. I could show you what we did with the stencil butter. So I could do that quickly in a quick little make and take on a board, because I think I still have some watercolor paper here. So that's good to use watercolor paper for. Donc c'est bon d'utiliser le papier aquarelle pour les stencil butter. Je trouve, juste parce que c'est plus épais. So I could definitely show you that because I've got a bunch of colors open of the stencil butter, so we could have a little fun with that. I can ask Jay to get me a little tub of warm water, and we could definitely play with a little bit of stencil butter. J'ai pas toutes les couleurs et il me manque les couleurs en stock, mais il s'en vient la semaine prochaine, okay? So I don't really have a lot of colors in stock, so I really shouldn't be showing you this, but maybe next week. It was there. It should be there. They should be back in stock next week. So I have 2, 4, 6. I have 7 colors here. Moi, j'en ai 7 couleurs disponibles à vous montrer. So, hi, Leah. And the other thing I could really show you, I can show you just some of the little projects we did. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup fait parce que il y avait deux cours longs, puis j'ai pas eu la chance de tout faire. Mais je vais compléter ça ici. And I'm going to look for, firstly, what I'm going to do is I am going to put on here, so I'm going to put you guys up on top, okay? And what I'm going to put on here is I'm going to show you those powders first. I cleaned up last night, believe it or not, and so now I'm ready to make a mess again. All right. I'm going to take these powders and I'm going to see if I can find a stencil that's a bit more florally so that you guys could see what we did. You know what? I can do it with Tim's on a tag. So let me find one of Dina's white tags and I'll do it on there. And then, let's see. Je check dans toutes mes
toutes mes pochoirs pour trouver un. On peut faire notre papillon encore. Je peux faire lui. Okay, so the first thing I'm going to do is I'm going to show you the purple pink colorway of the Color Sparks. Now these are in stock. I think there's 4 or 5 different kits, okay? And I'm not putting any water down, but I am going to put down a mat that's easy to clean, okay? So there's my mat. And my baby wipes, please, Jay. They're over there. Everything's still in my my other workspace. OK. Donc, ça, c'est un paquet de 3 couleurs qui vient ensemble. Et il s'appelle, est-ce qu'ils ont un nom? Ça s'appelle Berry Punch, OK? And these are the watercolor powders. We have Merlot, Fuchsia, and Orchid. So without even thinking, sans penser, je vais juste mettre un peu de la poudre. Okay, so I'm just tapping out a little bit of powder. Okay, so again, we can't see what's coming out. So that's what's so nice. It's the surprise element. Jay, can I have my water bottle there, please? Okay. Maintenant, je mets... Donc, la première était le... je pense orchidée. So the first one was orchid. This one is Merlot. J'essaie de rester dans le pochoir, mais je pense qu'un peu de couleur va sortir aussi. And when you do this, it's always good to have another piece of watercolor paper handy. Quand vous faites ça, c'est toujours bon d'avoir un autre morceau de papier aquarelle disponible. Donc, moi, j'en ai un autre là. Okay, so... let's check this out. Okay. Voila. Okay, hang on. If it feels blocked, il faut juste... It doesn't block. Ça bloque pas. C'est juste des fois, un morceau soit pris dans le bout. Donc, je fais juste un tap-tap sur le table, puis il n'y a aucun problème. All right, so we have no clue what we've got there. That's what's so beautiful about this. Maintenant, on va être assez généreux, mais pas trop. Et tu veux vraiment embrasser ton spray, okay? Yum! Look how cool that is. Now, if we didn't put on too much, I should be able to pull this off. Ta-da! Maintenant, je vais faire un autre spray sur mon pochoir et je vais le mettre ici. Okay, and I think I left my paper towel roll. Okay, sorry guys. Mais je vais l'essuyer ici. So you see how beautiful that comes out? And it's done. Just dry it and c'est tout. And then on this side, we have that. Now, if it was flowers, obviously it would probably be a bit prettier. Mais c'est juste fun qu'on peut arriver à ça facilement. Je peux aussi probablement faire une autre page. Et cette fois-ci, j'ai mis mon spray dessus. Et je vais le mettre dessus comme ça. And now I have the image again. Or I'll have part of the image again. Okay? So, again, never waste all that ink.
You know my theory on that. Okay, so that is using the color sparks. Okay. Now, I'm going to throw that into my bin so it gets clean. And then that's done. We don't have to do anything on there. I could if I want to, mais je pense que je vais le laisser juste comme ça. Et maintenant, on va parler de le stencil butter. Je vais juste... Les pochoirs que je veux utiliser et pas ici. Je reviens. I am back. Okay, so now what I have is I've got two stencils here. So one, which I will show you what I did in Ken's class. You can tape your paper down if you want to, or your stencil down if you want to. Okay, vous pouvez, si vous voulez, mettre du tape ou le spray dessus, mais c'est pas nécessaire ou complètement nécessaire. Et j'ai pas mon yellow tape. Now, I don't think my yellow tape would rip watercolor paper, but it may, I find I like to take some of the sticky off first on my jeans. Okay, je vais le faire juste comme ça. Et comme j'ai dit, c'est pas nécessaire, mais moi j'aime le look comme ça, quand je fais masquer un petit peu sur les côtés. And instead of doing the pink and purple and white, I'm going to do turquoise, chartreuse, and gamboge. Turquoise, chartreuse, and gamboge. OK? Donc, ça, c'est les couleurs que je vais utiliser. So, ce qu'on a fait avec Ken, on a commencé avec un couleur. Look how yummy that looks. Huh. Anybody want me to give them a facial with this? It'll look nice. OK. Donc, je fais ça ici sur mon pochoir. Cette pochoir n'est pas en stock, mais c'est en commande. Because I wasn't planning on doing this with you today. I was going to do this next week when the stencil was in. But it's en route. So, ça va être ici la semaine prochaine. Maintenant, je prends mon gamboge. Okay. And I guess I should clean my palette knife pour pas contaminer trop. As you can see, I've already contaminated it, but at least I won't totally contaminate it. OK, donc je prends un peu de mon jaune. Et je vais le mettre le jaune ici. On voit que les deux mélangent ensemble pour donner comme un vert. But that's okay. OK. Voilà. On peut faire un petit mélange de ces couleurs. It's very pretty. Mais ça, je ne peux pas retourner dans mon pot parce que c'est déjà mélangé. Il faut être... you have to be careful with that, okay? Because it's very natural to dip right back in there, but you'll contaminate it. Et si quelqu'un va contaminer leur produit, ça va être moi, pas vous autres. So if anybody's going to contaminate their product, it's going to be me, not you guys. Okay. Look how pretty that color is, except it's eating up our yellow. So I am going to put a thicker layer of yellow now. Voilà. Donc ça, c'est chartreuse.
And now, je le nettoie encore et je retourne avec le jaune encore. So really, it's blue, then yellow, green, then yellow, blue, then yellow. You get it. Okay. Voilà. Ta-da! OK. Donc, cette fois-ci, il n'est pas contaminé, donc j'ai laissé comme tel. Maintenant, je vais le faire mon bleu ou mon turquoise encore. Look how yummy this color is. OK, moi, j'ai fait moins de lignes que la soirée avec Ken, mais c'est juste pour vous donner l'idée. OK, so voilà. Je vais être certaine que j'ai tout eu, tout rempli. So sometimes you just need to go over it with a flat palette knife. OK. Voilà, voilà, voilà. OK, so now time for the big reveal. So you see my edges are nice and clean and they should be somewhat straight, les côtés. Et maintenant, j'enlève ma pochoire. Ta-da! Look how pretty. Okay, so, that's not good. This washes up. Ça, tu mets juste dans un pot avec de l'eau, puis ça enlève facilement. Mais je l'aime beaucoup. Donc, avant de le mettre dans mon pot, je vais enlever ça, laisser à côté pour sécher. Et je vais mettre mes couverts. Oh, that's a bit of a mess. OK. Je vais prendre un autre papier aquarelle. Et ça s'en vient tout le monde. Patience, patience. So I am going to throw out all of that tape because I really coated it. I'm going to take this. I'm going to push that aside. Et je vais le mettre de l'eau dessus. Juste des sprays d'eau. OK? Donc, j'ai juste fait des sprays d'eau. And I'm going to put this down. Et je vais l'imprimer encore. So, this is not going to come out perfect. Ça va pas être parfait. OK? So, let's have a look. OK? So look how cool that comes out. Donc maintenant, j'en ai même deux fonds. Et probablement, I have my little watercolor book here. Remember I showed you pages last week? I'm going to try and put a little bit in here. Donc encore, j'aime pas perdre tout cet produit. So I don't like to waste any of this product. So, voilà, voilà, voilà. On va voir si ça marche. So you see, look at that. I'm going to one more spray just to have this on the other side as well. Pour laver la même chose sur les deux pages. OK, voilà. So you see, it goes a long way. Tu peux l'ajouter oh, look at that. Oh, I'm loving that, guys. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette pochoire. C'est pour cette raison que je l'ai commandée
et ça va arriver la semaine prochaine. So you see how many different pages I was able to get out of that. Now the other thing we did with the stencil butter, une autre chose qu'on a faite, j'essaie de trouver mon premier paquet. Oops, forgot that we had all that product on here. Okay guys, I've just made a complete mess. Okay, so I am going to just call that quits and say that I'm a mess. Whoops, and I missed the garbage. Okay guys, here goes. Here goes nothing. Nothing, honey. I am going to do another page with our powders, but this time, attends une minute. Je veux juste pas transférer toute cette bleue sur mon papier. Sorry guys, I just don't want all this turquoise to transfer onto the paper when I'm not using turquoise right now. Okay, so what I want to do is I'm going to use our powders again. I'm going to use these same powders again. And this time I'm just going to put them on the paper not knowing what's going on. Okay? Donc, sans avoir une pochoir, je vais le mettre mes poudres. Okay, so that is fuchsia. Jay, can you check if I'm in the frame? Okay. Oh, ça c'est beaucoup de le mauve. Donc on va avoir beaucoup de orchidées. So we're going to have a lot of orchid there. And then here comes our Merlot. Now, you can use this, ça peut être intense si je mets moins d'eau, ou je peux diluer complètement. Okay, so I could completely dilute this or use it very intense because I control the water. So that's my background. How simple is that? I know, it's just incredible. Oui, je peux ajouter plus d'eau, ça va diluer plus. Moi, je l'aime comme ça. Donc, je vais le sécher juste comme ça. I just ruined my card front because I'm looking for Dina's tags. And of course, I can't find them when I want them. Okay, so when there's a little too much, you can just blot at it. So you see that? Beautiful background, but it's a background. So what are we going to add in the front? Where did I put that beautiful flower stencil? So this one, I am actually going to do it like this. Je vais le faire une couleur ici. Donc, ceux-là, je pense que ça va être le mauve que je vais le choisir, mélangé avec un peu de turquoise. So now I'm doing the purple stencil butter. This one's called Orchid. Oh, well, there's a little bit of turquoise, plus I just lifted my stencil. Donc, tu sais que je n'étais pas prête pour cette vidéo parce que I'm making a mess.
what can I tell you? Je te dis toujours, do what I say, don't do what I do. C'est comme mes enfants. Je dis ça toujours. Okay. So, I'm going to finish this up like this. And a little there. And, okay. So, j'ai pris mon mauve ici avec un peu de turquoise. Et ce que je vais faire pour le centre. So you see I still have some of the flower here. And then I'm going to do the flower center. And I think I'm going to use the white pearly modeling paste, okay? Donc, c'est pas une stencil butter. C'est un pâte à modeler, mais c'est perlé. Et il est vraiment beau. Aussi fait par la même compagnie, Crafters Workshop. Okay, so that's pretty clean as it's gonna get. Ça peut pas, si ça transfère pas plus de couleur, on sait que c'est parfait. Puis, je vais prendre juste un petit peu de le blanc et je vais le faire ça comme la centre. Okay, so that's going to be the center of my flower. I could have gone with yellow, but I thought it would be too much on here. Donc, j'ai choisi le blanc parce que même je peux faire un petit dégradé de la couleur que la mauve rentre un petit peu dans ma centre. So you see I can bring the purple in just a little bit in the center and still have a really soft, nice look. Okay, so we're good there. I'm going to take a tiny bit more here. And then I'm going to lift that up. Ta-da. And on this side, I'm going to do a little bit more. And I think I'll stick to the same color, even though it's a bit dark. Je vais utiliser la même couleur. So I'm sticking to the same color. Now, I am out of room here, so I did not want to do that. Voila. Okay. So it's vendredi pour tout le monde, eh? Avec la beau soleil puis tout ça. Dominique, j'ai presque certaine, tu prends ma soleil pour moi. Parce que hier, oui, j'ai eu un petit peu de soleil le matin, mais aujourd'hui, pas encore. OK. Voilà, voilà, voilà. Un petit peu plus ici. Voilà. OK. Ouh! J'étais prête à remettre ça dans le blanc. Ça, c'est pas trop bon. Donc, j'enlève mon mauve et maintenant, je peux le mettre dans le blanc. I am making a mess of myself. Who did I see? On a vu une vidéo avec quelqu'un. Oh, Diane. J'ai suivi un cours avec Diane cette semaine. Et moi, j'étais toute salie. So I followed a course with Diane this week, Reevely from Dilutions. And she was all nice and clean at the end of it. And we were all nice and messy. So I guess when you're used to playing with your products, you know how to stay cleaner. But to me, that's no fun. The mess is half the fun. So voila. So now we have a, I guess a panel that you could use as a background. You could use it as a card. And you see, je vais vous montrer. You see over here where I feel I got too much? Well, I could just take a little baby wipe. Let me get a clean one. Une serviette humide. Et je peux enlever l'excès. J'ai un peu là que je peux enlever. Puis j'ai un peu ici que je trouve il est trop. So I can just take that away.
If it's flat, it looks like it's part of the background. Je veux pas que ça brille tant que ça. So if I can spread it out a bit, then it becomes part of the background. All right, so stencil butters are yummy, like very yummy. I know this looks very messy, but I had fun, and that's what's important here, is that we have fun with our craft. And I am a mess. The last thing I'm going to show you is how you can even have fewer colors. Donc, il faut, si tu veux pas acheter toutes les couleurs, tu peux le prendre deux couleurs, puis fais toi-même une autre couleur. So, color blending can be done with anything, okay? Any of your products, your paints, you would blend stencil butters like you would blend your paints, your watercolors, etc. So, par exemple, let's say I'm going to close up the white because that's really a modeling paste, c'est pas a stencil butter. Mais peut-être j'en ai pas de vert. J'ai pas de vert de tout. Donc, je peux prendre le océan. So I'm working on a project and I'm like, oh, I wish I had some green. And I didn't buy my green stencil butter. Shame on me. Donc, peut-être t'es arrivé à un moment puis tu dis, ah, j'ai besoin un peu de vert. Mais j'ai pas encore acheté mon stencil butter chartreuse. Donc, je vais faire une vert moi-même. So, you are going to take your typical colors, your blue and your yellow, and you are going to mix it. Okay? And you are going to mix it until you get to the color you like. Donc, tu peux mélanger et tu vas le voir que c'est pas la chartreuse que tu vas arriver à avoir. Ça va être un vert forêt. Si j'ajoute plus de jaune, ça va être un vert plus lime. Maintenant, j'en ai encore de bleu. So I can get myself a really nice green happening here. Look at that. Just beautiful. Okay, so easy to do. Look at that. So I'm going to get another panel and I'm going to show you that beautiful green. Look at that. Okay, so you can make your colors yourself. Okay, donc ça c'est pas une couleur qui existe dans la vie de stencil butter, mais maintenant moi je l'ai faite moi-même. And you see, you can put down just a light coat, et comme ça je vois la texture de mon papier. Donc c'est vraiment à votre goût. It's really your own liking. You could do this. You can make marks in this. You can sketch some design in there. So let's take our stencil butter. Let's lift this all. Okay, most of it anyways. And I'm going to put it on here. And I'm going to show you something. So we've seen where we stencil through a stencil with paste. On a vu que souvent on met notre pochoir, puis après ça on fait. Oh, that just goes on so smooth. What a pretty color. Okay, and I'm not a big green fan, but for forest and leaves, look how beautiful that green is. So in case you want to take notes, ça c'est l'océan avec le gamboge. Okay, but have you ever taken your stencil? I'm going to find one. What can I find? Okay. You can take your stencil et soit ajouter une autre couleur, mais quand c'est un produit à base d'eau, on peut prendre une serviette humide, puis on peut enlever ce qu'on veut. So you see, I can go back and I can just
make my stencil work in reverse. OK? Donc, ça, c'est l'envers de ce qu'on fait normalement. So instead of putting the paste in the stencil, I'm taking the paste out of the stencil. OK? Donc, c'est comme une technique à l'envers. Au lieu de mettre le pâte dans le pochoir pour avoir le dessin, je peux juste essuyer. Vous pouvez faire ça avec peinture aussi, mais je l'essuie dans tous les trous. Puis comme ça, mon image, il va être le envers de ce que j'ai fait normalement. So you see now I've got the reverse of my stencil happening. Now, you probably will need more than one baby wipe. Si vous faites avec la peinture, c'est pas si crémeux, so it'll be easier. It won't be as messy, but just to give you the idea. So I'm going to try and do most of the places. Okay. It's almost like when you're jelly printing, right? Where you get that, your first pull, let's say. Hey, that's good. I wonder if jelly plates work with this. We're going to have to try that too. Okay, so, je pense que j'ai presque enlevé de tout. So now what I'm going to have is I'm going to have stenciled in reverse. You see that? Wow. Ooh, ah. Come on, I hear it. You guys are excited about that. Look how cool that comes out. Okay? So much you can do with stencil butter, paints. I mean, yes, there's a lot of product out there. There really is. Il y a beaucoup de produits. Mais il y en a beaucoup qui réagissent ou réactent exactement de la même façon. Mais notre vie n'est pas complète si on a un petit peu de tout. Ça ne dit pas qu'on a besoin de toutes les 10 couleurs en une shot. Mais ça dit qu'on peut tester, on peut jouer avec les couleurs, on peut voir à quoi ça va l'air si on fait ça, on fait un essai. So the whole thing is, guys, and I know a lot of you are not messy, so this looks way too messy for you. I get it, because probably when I first started out, I was a little hesitant. And now I'm not happy unless I'm messy. Donc vraiment, les autres cours que j'ai suivis sont très bons, mais sont vraiment propres. Donc, moi, je pense que j'ai trouvé que vraiment, je suis plus mixed media que l'original scrapbooking. J'aime faire les cartes, mais j'aime me salir. So, my cards aren't going to be all these perfect, nice, pretty flower cards. They're going to be pasty and dirty and messy. And the more I look at this, le plus que je regarde ça, le plus cool que je trouve. So, I really love this. Et j'espère que vous pouvez voir comme le stencil butter y brille. So I hope you can see that that shines the stencil butter. So again, just another way to use the same product. So let's go back. We made our stenciled image. We did our reverse stenciled image. We did our background with no stencil, no direction, puis on a ajouté des pochoirs, okay? Et on a mis un pochoir. Look how stunning this dried, okay? Et vous pouvez utiliser comme ça pour une carte, ou même tu peux le découper autour, puis mettre ça sur une autre page, okay? So if I just wanted to, I could cut away all of this. And I could just put this beautiful butterfly on a page. And then don't forget the extras. Ça, j'appelle ça les extras parce que c'est où on ne veut pas perdre toute notre encre. Donc, on a fait des imprimés. So look at this. This looks almost as full as this one. Okay? Donc, vraiment, c'est de jouer complètement avec ces affaires-là. All right.
I will quickly show you the colors that we got in the mister. Okay, so I'm just putting all these to the side, and I don't want to touch everything with my dirty hands. So, this is the mister, ce que j'ai parlé à vous autres. Voilà un petit morceau de papier aquarelle. Et ce que je vais faire, avant que je mette la couleur par-dessus, je vais juste mettre un peu d'eau en arrière pour que mon papier reste plat. So this is what it is. It comes in a bottle like this. Et ce que j'aime de ça, il pas comme it's not like a regular spray. I find that this really does give you a mist. Je sais dans la vidéo, tu peux pas le voir comme il est très, how that's very fine, and you won't see it until it dries, mais ça devient tout rose. I know I was showing Antonia before one of the pieces of paper. So let's see if I can get this to show up on. Je vais vous montrer ça sur un produit. OK, voilà, on va le mettre sur le noir aussi. Donc, c'est pearlescent, ceux-là, et tu peux le voir qu'il y a un peu de rose. Si je le sèche, so you can see how it comes up on there, on the black. So it's very delicate. It's a very delicate spray. Okay? And then on here, it's hard to see. T'as besoin vraiment la lumière pour le voir. So, let's pull you out here. Guys, there you are. Okay, so let's just look at the colors that came in. So this is the pearlescent shimmering gold. Okay, je ne sais pas. Oh, you could see it. Okay, sur le rond ici, ils ont mis un peu de la couleur. So this is the airless mister shimmering gold. Jay, do you know how much the airless misters are? Could you tell us? Then this one here is golden sage. Look at that. Yum. Do you see that? $9.95. Sont 9,95 puis sont gros. 50 ml. Then we have this beautiful color. Look at that. So, ceux-là, ils s'appellent Blue Horizon. Blue Horizon. We're never complete without purple. Lavender Rain. La pluie lavandre. Then we got this beautiful, that's got to be something golden. Victorian Gold. Donc, une autre couleur dorée. Et un argent. Donc, ceux-là, ça s'appelle Silver Moon Dust. Okay? You have to try it. Vraiment, la raison qui dit airless, it really feels that way when you spray it. C'est pas comme un push-push ordinaire quand on pèse dessus puis il y a vraiment a rush of air. This comes out as a fine mist. It really does. Juste pour vous montrer, j'ai eu the pollen. OK, pour ceux qui font beaucoup de fleurs maintenant, voilà celle qui est jaune, puis j'ai celle qui est brun, puis en attendent un vert. So that's for people who are doing flowers. These guys are just too cute, these little tiny fairies. They could go on cards just about anywhere. They are called Condo Dwellers number 2. OK, numéro 2.
un paquet de éphémères, toutes pour école, et Golden Sparkler. Ça, c'est un nouveau. Et regarde les couleurs dedans. Look at how many colors seem to be coming in this shimmer powder. Donc, ça, c'est une nouvelle couleur de la compagnie Nouveau qui s'appelle Golden Sparkler. Et c'est un poudre comme on vient d'utiliser. And then Blue Blitz. Now, again, I'm trying to get the glare because I didn't even open the package. But look how beautiful that blue is. All right, guys. So, I want to wish you all a fabulous weekend. I know I didn't show you the Pink Fresh inks, but I don't know if we have time. Time is it? It's 5 o'clock. Donc, peut-être la semaine prochaine, je vais vous montrer les encres de Pink Fresh, les gros pads dans les couleurs comme il vient en famille de 4. Okay? So, have a great weekend, everybody. Aller dans le soleil, it's an order, not a request. Donc, prendre un peu de soleil, some fresh air. Et on se revient ici lundi à 4 heures. Bye tout le monde. Merci.